Sesi beliau pada hari ini adalah kebebasan bersuara dalam konteks Malaysia, dan tanpa buang masa saya serahkan pada Mas Masjaliza. Okey, terima kasih Mariam. Nama saya Masjaliza, panjang sikit tapi you just panggil saya Mas. Senang Alright. Spesifik untuk freedom of expression ialah A. B tu untuk berhimpun, so assembly. C untuk association, kan? So semua important, but fokus kita ialah kepada A. Tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Dalam CMA ni dia kata tak boleh ada monopoli. Yang monopoli ni, ingat tak tadi kita kata semua orang ada hak bersuara, dan salah satu hak yang di-defend ialah hak untuk minority. So orang asli, indigenous groups, etc., women, people with disabilities, all these people also need access to, say for example, so kalau ada monopoli, semuanya owned by whatever, you will have only one kind of news. For the longest time in Malaysia, masa sebelum era internet, sebelum ada online media, sebelum ada website seperti Malaysia Kini, Malaysian Insider yang telah ditutup dan sebagainya, orang cuma rely kepada STAR, NST, utusan untuk dapat informasi. Dan sekiranya ada lesen, you can see you will get a certain kind of information sahaja, because you pun takut nak push boundaries. So when Malaysia Kini came into the picture in 1999, it really was mind-blowing, because for once you akan dapat news yang tak ada dalam print tapi ada dalam internet. Jadi it's come to the point where sekarang, katalah contohnya Bersih 2, saya ingat lagi, Bersih 2, Bersih 1, surat khabar kadang-kadang dia takut kalau dia tunjuk rally yang macam besar, dia akan pilih, katalah ada 2 orang di sini, dia pilih yang ni. Jadi you nampak macam tak ramai sangat orang. Tapi sebenarnya ada gambar yang kat sini yang tunjuk ramai orang, beribu-ribu, beratus. That actually happens. I know I used to work in the Star, for during reformasi period. Bersih 2, front page the Star, tunjuk, ingat tak yang duduk bantai, yang duduk yang you nampak apa ni, FRU punya truck dengan dia punya nak spray you all ni, FRU truck sini, gambar tu tunjuk orang-orang ramai duduk tak takut, ramai orang. Before internet, that would have been unthinkable. Dia akan tunjuk yang sikit, dia tak tunjuk yang banyak sebab dia takut. Tapi sekarang dalam era internet, kalau dia tak print yang tu, sebenarnya Malaysia Kini dah publish dah gambar, right? You macam nampak bodoh sebenarnya kalau you tunjuk yang sikit when people know. And then sekarang orang tweet, orang selfie, kan tunjuk nama beribu-ribu kat belakang, and then suddenly you print ya Allah sikitnya, people know ini tak betul ni, sebab I was there, I have it on my Facebook, so it's impossible for them to not. So actually the bar dah rendah, dia dah naik sikit. So it forces the internet and online media, actually forces print media, despite the limitations, to also print some of these things. Ingat tak tadi we kata publication? So under PPPA, publication is very wide. So kartun Fahmi Reza, it could fall under here, actually kalau dia nak be anything, whether Indonesia, familiar, containing any visible representation. So that's an example. Audio recording, kita dengar printing presses and publications, tapi audio pun termasuk juga dalam ni. Sebab masa tu undang-undang ni semua benda lah, radio pun kat situ, semua benda yang macam ada berkaitan dengan, so they can say publication also means a sound. Okay, so next. Ingat tak I cakap tadi, the rule is that you have the freedom, the limitations is the exception. Kena kecil, specific, permitted only to protect. It's very important because
kerajaan bukan saja di Malaysia tapi di negara lain juga, dia punya inclination ialah untuk protect dia tau. Dia buat salah, dia takut nak cakap, kan? So that's why dia akan cuba buat banyak-banyak undang-undang. So what UDHR, what ICCPR Article 19, all these benchmarks say is that it needs to be limitations cuma untuk exception, mesti clear. So and these are the issues yang dia list out, ya, yang boleh ada limitation. Next. So limitations kena spesifik. You kena ada undang-undang yang mengatakan tu tak boleh. So contohnya partly in Malaysia lah. So di Malaysia undang-undang yang ada limitation, remember freedom of expression tadi artikel 10 kan ada limitation dia kan? So provided by law. Okay, ini kita clear. Dia ada 3 hurdle yang you kena clear sebelum dikira limitation tu bagus. Provided by law. Dah clear kan? Ada law. That's done by, made by parliament, etc. Next. The rationale is that kalau you tahu ada limitation dan you tahu kalau you buat dalam tu, you akan kena tangkap. So it's very clear, right? You must know that. Otherwise, kalau you tak tahu what kind of law is that, it's bad law, right? Okay? Vague laws will be abused, and that's exactly what's happening. We talk about chilling effect. Orang takut daripada 220 kes, 260 kes, 220, tak kena charge. Yang lain kena charge, lepas tu ada yang kena found guilty. Next one. So hurdle pertama, provided by law, legitimate aim. Dia kena ada something specific lah. Dia tak boleh open-ended. Generally, that's what a good law is. It needs to be specific. If it's a limitation, it needs to be specific. Yeah. So kita tak tahu betul ke tidak apa yang I cakap ni mungkin boleh boleh ditangkap dan sebagainya. Rationalnya ialah not all the motives underlying government's decision to limit FOE are compatible with democratic government. That's the story of democracy. That's the story of the country, pangs of growth and development. If the provision was created for another reason, it will not pass this part of the test. So 3-part test. One, it must be provided by law. 2, it must have a specific aim.